Tra i temi che, insomma, mentre il professore parlava, mi sono venute in mente alcune cose che sono, insomma, legate alla domanda che volevamo porre adesso e che riguarda proprio il tipo di narrazione che viene promosso e in particolare un aspetto del dibattito a cui stiamo assistendo non dal 7 ottobre, da prima, ma che in questi 50 giorni è stato particolarmente feroce, ovvero una distorsione importante, che è la sovrapposizione tra giudaismo e sionismo e di conseguenza tra antisemitismo e antisionismo. Quello che volevo chiedere al professore era un suo pensiero su questo. Volevo però aggiungere un po' di elementi che, insomma, mi sono venuti in mente mentre parlava e che riguardano questo aspetto nello specifico, perché moltissimi commentatori in questo periodo, soprattutto occidentali, in Italia abbiamo avuto moltissimi esempi di questo, ma anche esponenti del governo israeliano hanno, dopo il 7 ottobre, hanno richiamato il genocidio nazista degli ebrei, la Shoah, l'Olocausto, paragonandolo a quello che è successo il 7 ottobre. A mio avviso, sminuendo e relativizzando un male assoluto che niente ha a che fare con quello che è avvenuto il 7 ottobre. Quindi volevo aggiungere questo aspetto e che si lega anche a un altro aspetto che in Europa noi abbiamo vissuto in maniera abbastanza forte, lo sanno soprattutto le compagne palestinesi e i compagni palestinesi, ma tutti quelli che esprimono solidarietà alla Palestina, che è una demonizzazione dell'intera causa palestinese, che viene tacciata a prescindere di antisemitismo, uscendo proprio dal contesto di cui parlava il professore prima, per cui si è arrivati a mettere al bando manifestazioni di protesta o di solidarietà, addirittura a Londra a chiedere che sventolare la bandiera palestinese venisse considerato un reato. Quindi insomma, forse adesso la domanda è diventata un po' confusa, però quello che appunto vorrei chiederle è il rapporto tra antisemitismo e antisionismo, come rispondere a questa distorsione e quali danni questa cosa fa a chi invece semplicemente esprime solidarietà a un popolo sotto un'occupazione brutale. First of all, it's always difficult to answer this allegation that anti-Zionism is anti-Semitism. Israel weaponized this equation in order to suppress open debate on Palestine. And the power of this accusation, that if you are an anti-Zionist, you are anti-Semite, the power of it is that it's not easy to answer it by saying, no, I'm not. The only way of dealing with it is through an explanation that takes time. And usually when you are invited to television studio or you are in a quick debate with someone, you don't have the time to explain why Judaism and Zionism is not the same, even if you yourself understand perfectly well that it's not the same. So you need to insist in many ways on time in order to give at least a few minutes of a context to explain that Zionism is ideology and Judaism is faith, religion. And it's not the same. And you also have to point to the fact that the world has a lot of Jews who are not Zionists, and there are many Zionists who are not Jews. And you have also to point to the fact that, like all ideologies are not static. Ideologies are dynamic. Marxism in 2023 is not the Marxism of Karl Marx. Zionism of the early Zionists
which takes us back to the late 19th century, is not the Zionists today. Zionism began, it's an idea that people could accept, that Jews are suffering from anti-Semitism and they want to have a state of their own. There's nothing wrong with that. But the moment Zionism decided that the state where they want to be safe belongs to someone else, Zionism became settler colonialism. And then it's a different kind of ideology. It's not anymore an ideology to save people from persecution. It's not an ideology to redefine religion as nationalism. It's an ideology that denies the native people the right to live in their home country. But this is not the end. Zionism, until 1948, was an ideology that justified, like many other settler colonial movements, the right of the settlers who came from Europe to get rid of the native people. And they waited for the historical moment to do that. And the historical moment came in 1948. And the Zionist movement expelled half of Palestine's population, destroyed half of Palestine's villages, demolished most of the Palestinian towns. Then it's a new chapter in that ideology. It's not only an ideology that believes that Palestine belongs to the Jewish people, it's an ideology that believes that the Jewish people who live in Palestine have the right to commit a crime against humanity against the native people of Palestine. But it doesn't end there, as we know. Zionism became the state ideology, and that's a different story. When an ideology becomes an ideology of the state, then the power of the state is behind the ideology. And that's when Israel became an apartheid state. And as an apartheid state, it has laws and policies and visions that are all aimed to solve one big problem. That if you want to have a Jewish democracy, you need a Jewish majority. But the Palestinians are not going away, and there are still half of the population between the River Jordan and the Mediterranean, and the refugees are still demanding the right to return. And therefore, you have to use Zionism as an ideology that justifies the use of force and employment of criminal policies in order to justify the idea of the Jewish people have the right to have a democratic state of their own. This is why this has nothing to do with Judaism. This has nothing to do with the Jewish faith. It has to do with an ideology of people who came from Europe, that didn't want them, into somebody else's homeland, and the people of that homeland demand their right for self-determination, their right for independence, their right to survive and exist. Had Zionism occurred 200 years ago, 300 years ago, it probably would have succeeded in eliminating the Palestinians. Very much like the European settlers eliminated the Native Americans, and the Australians eliminated the Native Australians. But Zionism did not come to Palestine 300 years ago. It came to Palestine when the world was already against colonialism. When the Palestinians were not people who 300 years ago did not know what nationalism was, were already thinking about national identity, national liberation. And they started the struggle for liberation very early on, and they still continue to struggle for liberation. So the whole debate should not be about anti-Semitism, but about colonialism and anti-colonialism and racism and anti-racism. Now you can see from my long reply that I cannot do it in one sentence. Now,
You want to translate it or can I continue? Because I want to answer the second half. Prima di tutto vorrei dire che è molto difficile rispondere a questa accusa che paragona l'antisemitismo all'antisionismo, anche perché è un'arma nelle mani di Israele per reprimere qualsiasi tipo di dibattito. È un'accusa potente. Quando ti accusano di essere antisemita perché sei antisionista, non è sufficiente dire no, non è vero. Devi spiegare che cosa significa e per farlo ci vuole tempo. Per esempio, se sei invitato in televisione a un dibattito molto rapido, non hai il tempo per spiegare, invece bisogna insistere proprio su questo, sul tempo, per poter avere qualche minuto per dare un po' di contesto. Innanzitutto per fare una differenza fondamentale. Il sionismo è un'ideologia. L'ebraismo è una religione e non sono la stessa cosa. Nel mondo ci sono molti ebrei che non sono sionisti e molti sionisti che non sono ebrei. Inoltre le ideologie non sono statiche, sono oggetti dinamici. Pensiamo al marxismo, che è molto diverso oggi da quello che era all'epoca di Karl Marx. La stessa cosa per il sionismo, che era nato come un'idea per cui gli ebrei, che soffrivano la violenza antisemita in Europa, avevano diritto a uno Stato, e questo non era sbagliato, ma se lo Stato appartiene a un altro popolo, allora questa volontà diventa una forma di colonialismo di insegnamento. Ed è per questo che il sionismo nega alla popolazione nativa i loro diritti nel loro proprio Stato. Fino agli anni '80 il sionismo faceva quello che facevano i movimenti coloniali dell'Europa, ossia cercavano di liberarsi dalla popolazione nativa. E c'è stato un particolare momento storico in cui questo ha potuto manifestarsi, sia nell'88, con l'espulsione della metà della popolazione palestinese, la distruzione della metà delle loro case e la distruzione della maggior parte delle loro città, un vero e proprio nuovo capitolo storico. Questa ideologia, la nuova ideologia sionista, afferma che gli ebrei hanno il diritto di commettere crimini contro l'umanità nei confronti dei palestinesi che vivono in Palestina. Ma il sionismo è anche un'ideologia di Stato e dietro l'ideologia c'è il potere dello Stato, uno Stato che è uno Stato di apartheid e le cui leggi, le cui politiche, le cui visioni sono tutte volte all'apartheid e che si trova quindi di fronte a un problema. Se si vuole creare una democrazia ebraica si ha bisogno di una maggioranza ebraica, ma i palestinesi non se ne andranno. I rifugiati palestinesi aspettano ancora di poter tornare a casa e quindi ci vuole molta forza per sostenere questa idea, per sostenere l'idea che gli ebrei hanno il diritto a una democrazia nazionale da soli. Tuttavia, questo non è ovviamente sinonimo dell'ebraismo e quello che dobbiamo anche riconoscere è che il sionismo avrebbe potuto svilupparsi come i colonialismi europei se fosse accaduto 300 anni fa, come è successo con i nativi nell'America del Nord e nonostante che sono stati spazzati via dagli europei, ma non è successo 300 anni fa. È un altro periodo storico questo e i sionisti hanno dovuto confrontarsi con un popolo che aveva già delle idee di indipendenza nazionale, liberazione nazionale e identità nazionale, che avevano già cominciato molto presto la loro lotta in questo senso. Quindi io credo che il dibattito dovrebbe essere piuttosto su che cos'è il colonialismo, su che cos'è il razzismo e, come vedete dalla mia lunga risposta, ci vuole tempo per affrontare questo problema. As for the question of comparing the events of 7th of October to the Holocaust, which is part of the Israeli propaganda. This is really an abuse of the Holocaust memory. If the killing of 1,200 people, half of them are soldiers, if that is comparable to the industrial genocide of 6 million Jews, then the Holocaust is not a big event. I don't understand if even the Israelis understand how they belittle the Holocaust if they compare what happened on the 7th of October
to the genocide of the Jews in Europe. This is beyond any logical explanation apart from the wish to build that propaganda I was talking about before, which is not new, by the way. Israel all the time is trying to compare the Palestinian resistance to the Nazis. We remember in 1982, Menachem Begin compared Yasser Arafat in the bunker in Beirut to Hitler in the bunker in Berlin. This is nothing new, and it is really an abuse of Holocaust memory. And if the Israeli ambassador to the United Nations wears the yellow Star of David, he represents a military force that is killing mercilessly children, women, attacks schools and hospitals, and he compares himself to a Jew in Germany or in Poland who did nothing wrong and was and the yellow star was put on his shirt in order to signify that he is a different human being, one that is destined to be sent to an extermination camp. To compare the ambassador of a state that is committing genocide in Gaza to a citizen of Europe who is being sent to an extermination camp is beyond comprehension. But it works. For some people, it works. And it's surprising that even educated people are falling into this trap. But we should not be deterred by this and point to the way that Israel is abusing the Holocaust memory in its attempt to justify its criminal policies against the people of Palestine. Per quel che riguarda la seconda parte della domanda, io credo che il paragone fra le azioni del 7 ottobre e l'Olocausto, che è alimentato dall'utilizzo di ricordi e riferimenti all'Olocausto, sia totalmente abusivo. Mi chiedo come sia possibile paragonare un'azione in cui sono morte una migliaia di persone, per lo più soldati, con la morte di 6 milioni di ebrei. Questo significherebbe dire che l'Olocausto non è stato poi quel grande evento. Io credo quindi che questo sia un paragone che sminuisce l'Olocausto e che sembrerebbe un'affermazione totalmente illogica se non si inserisse in una propaganda israeliana che non è affatto nuova, perché non è la prima volta che Israele confronta i palestinesi e i nazisti, come quando Arafat in un bunker a Beirut era stato paragonato a Hitler in un bunker a Berlino. Credo che sia una prospettiva totalmente illogica e sbagliata, e l'abbiamo visto anche quando l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite ha voluto indossare una stella di David sulla sua camicia. Questo ambasciatore è rappresentante di una forza militare che uccide dei civili, fra cui anche dei bambini negli ospedali e nelle scuole, e si sta così paragonando a una persona innocente destinata allo sterminio di massa. Paragonare inoltre l'ambasciatore di uno Stato come Israele, che agisce come agisce contro Gaza, a un ebreo europeo destinato allo sterminio mi sembra assurdo, ma perfino persone colte cadono in questa trappola. Noi però non dobbiamo esserne ingannati, dobbiamo denunciare l'abuso che fa Israele di questo confronto, di questo paragone per giustificare la sua politica criminale contro Gaza.